Akka hordoftoonni yuutuubiyaan bakkam jirtu fayyaa keessanii naggeessuudha. Aramoo kitaaba istirii kutaa salgaffaa boqonnaa torba paartii 4 isiniif qabadhee dhiyaadheera. Yoo darbe paartii 3 waliin ilaallee ture. Paartii 3 keessatti hariiroo mootummaa kiristaanaaf mootummaa musliimaa Adaal gidduu ture bara 1520moota keessaa kaasee hanga bara 1959tti maal akka fakkaatu waliin ilaalleerra. Achilatti sababni wal waraansa mootummaa kiristaanaa Itoophiyaadhaa fi Adaal waan lama akka ture ilaalle. Tokko the interest of monopolizing or controlling the bilateral route, especially this one is called the primary source of conflict between the Christian kingdom and the Muslim Sultanate of Adal. The second cause was territorial expansion, especially the interest of the Christian kings to expand their territories, also another cause of conflict between the Christian kingdom and the Muslim Sultanate of Adal. Sakana laalle akkasumas immoo mootummaa kiristaanaaf mootummaa musliimaa Adaal gidduu lolli gaggeeffame kun keessaayyuu naannaa bara 1529 kaasee hanga bara 1543tti waraanni gurguddoon lama isaan gidduutti gaggeeffamuu laallee turre. The Battle of Shimbura Kure in 1529 and the Battle of Wainadaga in 1543. Dhumarratti bara 1559tti mootummaan kiristaanaa Itoophiyaa immoo deebi'ee mootummaa musliimaa Adaaliin injifatamuu isaa laallee. Keessaayyuu in 1559 Galadios was killed by the force of Adal under Emir Nur Mujahid. Kana tajjeese isa kana ilatti tajjeese Galadios du'ee ture akka ta'e ilaallee turre. Har'a immoo paartii 4 isiniif qabadhee dhiyaadheera. Kanaaf paartii 4 political socio-economic conditions of southern and central Ethiopia from 13th century up to the mid of the 16th century. Kanaaf boqonnaan torba kun seenaa Itoophiyaa maal jenne jalqaba irratti jaarraa 13ffaa kaasee hanga jaarraa 16ffaatti qo'ata jenne irra waan ta'eef har'a akka waliin ilaallu political socio-economic condition of southern and central state in Ethiopia kan jedhu ilaalla. Kanaaf isinis immoo viidiyoon keenya hiriyoota keessan bira akka ga'uuf keessawwan hiriyoota keessan afaan Oromoo dhagaan ijoollee naannoo Oromiyaa keessa jiran bira akka viidiyoon keenya ga'uuf yuutuubiyaan baan subscribe, share, comment gochuun dagatiina. Akkasumas karaa komenteetiin yaada keessan wanta sirratu qabu nuuf kaa'aa isiniin jenna. Har'aaf ka walii ilaallu political and socio-economic conditions of southern and central state in Ethiopia from 13th century up to the mid of 16th century. Then this lesson provide detail of societies and the state in central and the southern part of the country in this period. In this period when you say from the 13th century up to the mid of 16th century. Sakanin wali ilalla. Kanaaf in central and the southern part of the region there were state and the peoples with indigenous religion. Kanaaf keessaayyuu naannaa jaarraa 13ffaa hanga jaarraa 16ffaatti gara giddu galeessa Itoophiyaadhaa fi gara kibba Itoophiyaatti uummata garaagaraadhaa fi steetiiwwan garaagaraa argannaa state and the peoples with indigenous religions. Isaan kunis immoo amantii mataa isaanii warra qaban nootti Kiristaan or Islaam yookiin immoo amantii aadaa yookiin indigenous religion mataa isaanii kan qaban isaan kana tokko tokkoon ilaalla. Kanaaf steetiin kun kan fayyada kan jennuuf tokko Daamotiidhaan, lammaffaan Kafaadhaan, sadaffaan Enaryaadhaan, Bizamo, Walaita, Yeem, Kambaataan da Guraghe Chiefdoms isaan kana tokko tokkoon ilaalla. So this one central and the southern state from the 13th century up to 16th century. We can get in central and the southern part of Ethiopia, like Damot, Kafa, Enarya, Bizamo, Walaita, Yeem, Kambaataan and the Guraghe Chiefdoms, as well as Agaw Kingdom. The Agaw Kingdom of Gojjam. Isaan kana bakka lamatti qoonnee ilaalla. The southern state and the central state. Under southern state kam akka ta'an, central state nimmoo kam akka ta'an isaan kana tokko tokkoon ilaalla. Keessaayyuu Kambaataa, Guraghe, Agwa Chiefdoms isaan kun central state jalatti ramadamu. Even Damot dabalate kan akka Kafa, Enarya, Walaita, Yeem isaan kun immoo under southern state inti ilaalla waan ta'eef toppii kana bakkuma tokkotti waliin ilaalla. So when we say about this state, Damot was probably the earliest of these states. Kanaaf stateewwan kana keessa mootummaan Damot jedhamu kuni isa jalqabaati. Kanaaf Damot is in Ethiopian history called the oldest state in Ethiopia, especially which existed probably during the Aksumite period. So the oldest state means
The kingdom of Damot. The kingdom of Damot probably ruled Ethiopia vast area, especially from Abba river in the north to the land of Wolaita Enarya and Agaw in the southern direction. From Awash river in the east to the Essa river in the west. Naannoo kana bulcheedha akka seenaa keessatti kitaaba kana gubboo jiraachuu baate. Kanaaf stating kun the oldest state in Ethiopia. So it seems to have existed as early as the Aksumite period over an extensive territory. Kanaaf lafa amma jenne kan gubbaa stating kan ture bara bulchiinsa Aksum keessatti kaaseeti jedhama. Yookiin immoo mootummaa Aksum faana umurii walqixaa qaba jedhamee kan yaadamu mootummaa Damot kanaadha. Kanaaf Aksum immoo seenaa Itoophiyaa keessatti kan inni bulchee yookiin the Aksumite period kan jedhamu around probably from 1200 BC up to 1511 AD. Kanaaf seenaa Itoophiyaa keessatti ka'umsi mootummaa Aksum yooma akkaan gootti dhufe yoo beekamuu baateyyuu kan hundeeffame naannaa 200-100 BC gidduutti jedhama. Dhumni isaa immoo bara 1150 until the rise to power of Zagwe dynasty dha waan ta'eef isa kan argannaa. So this one is the oldest state in Ethiopian history. That means Damot, which existed during the Aksumite period. This territory includes the area of south of Blue Nile River. Kanaaf isatti argama south of Blue Nile River yookiin immoo laga Abbaa irraa gara kibbaatti argama waan ta'eef isa kan argannaa. Damot, that means the area which ruled by Damot was includes the area south of Blue Nile River. Then Damot may have probably extended to include the area of Enarya, Bizamo and Wolaita. Keessa yoo hanga Enaryaatti hanga lafa warra Bizamo Wolaitaatti lafa kana bulchedhamee yaadama. Kanaaf among the rulers of this state, or that mean Damot, the well known was called Motalami. Kanaaf mootota Damot keessa warreen kaan yoo beekamuu baataman inni sirriitti beekamaaf inni cimaa jedhamee beekamu yoodha nama Motalami jedhamudha. Motalamiin kun immoo keessaayyuu who founded the kingdom of Wolaita. For example, Wolaita ruled by two important dynasties. We'll see under this subtopic on this part. Wolaita Malla dynasty and the Tigray Malla dynasty. Wolaita Malla dynasty was founded by a person called Motalami. So Motalami was the well-known ruler of what thing, Damot. So Motalami was converted to Christianity by Abuna Taglaymanot in the late 13th century. Keessayyuu Motalamiin kun amantii kiristaanaa kan fudhate Abuna Taglaymanot nama jedhamaniin naannaa jaarraa 13ffaa keessatti waan ta'eef isa kan arganna. Kanaaf the oldest state in Ethiopian history, Damot. Again, Motalami what is known, or the well-known ruler of Damot. He also accepted Christianity by Abuna Taglaymanot in the late 13th century. The rulers of the Solomonic dynasty began to attempt to bring this state under their control in the last quarter of the 13th century. Keessayyuu mootummaan Salamoonawaa kun kan hundeeffame bara 1270 keessattidha. Kanaaf immoo gara jaarraa 13ffaa gara giddu galeessa yookiin immoo gara kurmaana isa dhumaatti. That mean after 1275 jechuudha inni kuni. Kanaaf naannoo kana the last quarter of the 13th century gaafa numanna bara 1275 booddeetti lafa Damot kana qabachuuf yaalii gaggeessaa turan jedhama. Finally, King Amde was the expansionist king of the Solomonic dynasty jenneerra waan ta'eef. That means Amde also annexed it into the Christian state in 1316. Kanaaf successful kan ta'e Amde lafa kana qabachuudhaan bara 1316 waan ta'eef. That means the final incorporation of Damot and to the Christian kingdom was in 1316. Information history of Bizamo was scanty. Kan biraan was state lammaffaan gara kanatti argannu central and southern part of Ethiopia kan ramadaman Bizamo dha waan ta'eef keessaa'u. Bizamoon kun immoo information isaa sirriitti barreeffamee hin jiru. In the absence of information, especially Ethiopian history is not written even until the 19th century. So information on the history of Bizamo is scanty. Kanaaf waa'ee baay'een argannu waa'ee kanaatiif. Nevertheless, there are pieces of what evidence that it had
early connection with Damot. Garuu ragaan xiqqoon jiru maal jedha? Statein kun yookiin immoo Bizamoon kun walitti dhufeenya eenyu faana qaba jedha? Damot faana qaba jedhama. Kanaaf isa kan arganna. Kan biraa immoo the kingdom of Enarya dha. The kingdom of Enarya probably ruled in western Ethiopia. Keessaayyuu naannoo Limmu Enarya statein jedhamu the Oromo monarchy of Limmu Enarya, which established around the 19th century, was established on the ruin of Enarya. So that place is known as what? Limmu Enarya. Kanaaf lafti kun garam godina Jimmaa keessatti jedhameetu yaadama waan ta'eef isa kanam statein biraa Enarya dha. Kafa dha. Walaita also had a similar connection with Damot. Isaan kun walitti dhufeenya state Damot faana qabu waan ta'eef kanaaf Damot had connection with Enarya, Kafa, Walaita, as well as what the kingdom of Bizamo. Walitti dhufeenya kan qabudha statein kuni. Kanaaf the kingdom of Enarya probably existed in the area north of Gojjam river. Inni kan biraa statein nuti ilaallu kun the kingdom of Enarya dha. Enaryaan kun immoo lafti inni jiraatu yookiin lafti inni bulchaa ture naannoo north of Gojjam river, gara laga Gojjam irraa gara kaabaatti argamadha waan ta'eef isa kanaadha. The influence of highland Christian state into the area seems to have been extended through Damot. Keessaayyuu dhiibbaan mootummaa warra Kiristaana Itoophiyaa kun gara lafa warra Enaryaatti kan dhufe karaa Damotiin. Damotiin kan qabate jenneerra Amde Tsion bara 1316. Through Damot, that means the influence of what is the Christian kingdom, also somewhat on the state, another state which was called Enarya. So Enarya became part of the Christian highland kingdom. Dhumarratti malte Enaryaan dhufe immoo qaama bulchiinsa yookiin immoo qaama warra mootummaa Kiristaana Itoophiyaa ta'ee argame waan ta'eef isa kan arganna. Kanaaf rulers built several churches. Kanaaf lafa kana keessatti churchiin baay'een kan ijaaramedha kan beekamu bara idda isaan kun yookiin immoo naannoon kun bulchiinsa mootummaa Kiristaanaa kan galee waan ta'eef steetiiwwan Itoophiyaa keessa jiran keessa baay'ina churchiitiin kan beekamu seenaa Itoophiyaa keessatti warra Enaryaa kanaadha. Again, the south of Enarya there was also the kingdom of Kafa. Garammoo kibba Enaryaatti immoo steetii haaraa arganna. Steetiin biraa kunis immoo maal jedhama? The kingdom of Kafa jedhama. The kingdom of Kafa was known at least since the end of the 14th century. Kafaan steetii ta'uunsa kan inni beekame jireenya kan beekame naannoo jaarraa 14ffaa gara dhumaatti. At least since the end of the 14th century, Kafa was known as it was state. As a state, however, it was not mentioned in any Christian documents. In Ethiopian history, Kafa was an independent state. An independent state, especially until 1897. In 1897, the last king of Kafa, Tatoga Kisaroch, also defeated by the force of Menelik. Until that period, or until 1897, or until the end of the 19th century, Kafa was an independent state. So it was not mentioned in any of the Christian documents. So it was an independent kingdom from the Christian highland state. Kanaaf stateewwan amma ilaallu kana keessa Damot was the oldest state, or the earliest state in Ethiopian history. Kafa was the only independent state, especially which was free from the Christian kingdom of Ethiopia. Kanaaf warreen kanarraa Kafaan dhiibbaa mootummaa Kiristaanaa bilisummaa isaa kan qabu waan ta'eef isa kana ilaalla. Inni kan biraan immoo steetiin naannoo Southern Ethiopiaatti argamu kun the state of Walaita. Walaita may have also been part of the kingdom of Damot. Keessaayyuu Walaitaan kun part of what? Part of the kingdom of Damot, since its connection with Damot was strong. Kanaaf Kafaan Walaitaan kun walitti dhufeenya cimaa kan inni qabu mootummaa Damot faana waan ta'eef kanaaf walitti dhufeenyi kun immoo Damot kun Walaitaan immoo reconsidered as a part of the kingdom of Damot akka taasiseera. The ruling dynasty of Wolaita was known as Wolaita Malla. Wolaita Malla, but Wolaita was ruled by two important dynasties. Wolaita Malla dynasty and the Tigray dynasty. Tigray dynasty and the Wolaita Malla dynasty immoo malakkatan unity sadde jalatti ilaalla. Kanaaf asitti garuu the ruling dynasty of Wolaita was known as
Walaita Malla. Walaita Malla was mentioned as one of the areas paying tribute to the Christian king Yishiaq. Yishiaq ruled Christian highland kingdom from 1413 up to 1430. Kanaaf bara 1413 irraa bara 1430tti mootummaa kiristaanaa Itoophiyaa kan bulcheedha. Yishiaqidha. Kanaaf Walaita Malla yookiin Walaitaan kuni mootummaa kiristaanaa Itoophiyaa kanaaf gibira kanfaluudhaan beekama jechuudha. When Wolaita was free from the Christian influences or the Christian kingdom state, or that mean from the Christian highland state, Wolaita was a part of Christian kingdom, especially tributary land, paying tribute for the Christian king called Yishiaq. Kanaaf mootii Yishiaq kanaaf gibira kanfalaa turanidha. Keessa Walaita Malla dynasty, the ruling dynasty founded by Mootalemi jedhama. Kanaaf iddoo kana jiraachuu baatillee paartii kana irratti argachuu baanne keessayyuu warra Walaita deeggaruun yookiin gargaaruudhaan Walaita Malla dynasty kan hundeesse nama Mootalemi jedhamudha. Gubbaatti immoo maal jennee Mootalemi was the well known ruler of what? Damot. Damot bulchaan Damot inni beekamaani Mootalemi nama dhumarratti bara jaarraa 13ffaa keessatti amantii kiristaanaa fudhateedha waan ta'eef isa kana arginee ilaallee turre. Then Walaita was the ruling the tributary land of the Christian kingdom, especially they paid tribute for the Christian king called Yishiaq. It may have also continued as part of the Christian empire up to the wars of Imam Muhammad ibn Ibrahim al-Ghazi. Keessayyuu Walaitaan lafa mootummaa kiristaanaa yookiin immoo part of Christian kingdom ta'ee kan inni itti fufe hanga waraana Imam Muhammaditti keessayyuu until 1529 until the battle of Shumburakure. The Christian forces were totally defeated by the forces of Imam Muhammad ibn Ibrahim al-Ghazi. So Walaita was continued as a part of the Christian empire up to the wars of Imam Muhammad Ibrahim. Sakana lalla. Inni kan biraan several states existed in central Ethiopia. Warra mamatti ilaalle kun warra kamidha? Southern state. Southern state, the kingdom of Damot, the kingdom of Bizamo, the kingdom of Enarya, the kingdom of Kafa, and the kingdom of Wolaita. Isaan kun maal jedhamu? The southern state jedhatti ramadamu waan ta'eef. Again in central part of Ethiopia from the 13th century up to the mid 16th century, we have also different states. Several states existed in central Ethiopia. Ethiopian highlands, among them the kingdom of Kambata, Guraghe Chiefdoms, and the Agaw kingdom of Gojjam. Isaan kun immoo maal jedhamu? Southern state. Kanaaf jaarraa 13ffaarraa hanga jaarraa 16ffaatti immoo giddu galeessa Itoophiyaatti keessaayyuu state argaman kan Kambaataadha, Guraghe, as well as Guraghe Chiefdoms and Agaw kingdom of Gojjam. Isa kana ture. Kanaaf the Guraghe Chiefdoms on the other hand were connected in the areas of concentrated in the area of west of Lake Zuwai and the highland of Dawaro, that Muslim Sultanate of Dawaro. Isa kana arganna. Kanaaf argamsi mootummaa yookiin immoo Guraghe mootummoota Guraghe kun naannoo kam jechuudha? Gara west of Lake Zuwai yookiin immoo hara Zuwai irraa gara lixaatti argamu. Keessammoo highland of Dawaro irraa gara lixaatti argamu waan ta'eef isa kan arganna. Kanaaf what make different Guraghe from other state? Guraghe chiefdoms, the local chiefs using the political title, especially the title of Azmach, Abegaz and Negus. Kanaaf keessaayyuu warri Wolaita maqaan isaan fayyadaman political title of Wolaita and the name was what? Tato. That of Kafa was that mean cow. Kana political title warra Kafa fi warra yeem Tato yoo ta'u, ka warra immoo Wolaita kaawoo ta'a. Ka warra Guraghe immoo yookiin immoo Guraghe chiefdoms kun three important titles. The first one Azmach, Abegaz and Negus. Kanaaf mootonni isaanii kan bulchitoonni isaanii taatilii kana fayyadamu jechuudha waan ta'eef yookiin Azmach jedhamanii waamamu, Abegaz yookiin immoo Negus. So these were the political title of Guraghe chiefdoms. The other one in central Ethiopia, we have also the state called Agaw kingdom of Gojjam was mentioned in the Christian historical documents. Kanaaf sirriitti mura deddeebi'amee waa'een isaa kan mootummaa dokumentii warra mootummaa kiristaanaatti sirriitti kan ibsame waa'ee warra Guraghe wazaatti mean Agaw kingdom of Gojjam kan jedhamudha. Agaw mean the speakers of Cushitic language in northern part of Ethiopia. They established Agaw kingdom of Gojjam located to the south of Lake Tana. Keessaayyuu seenaa Itoophiyaa keessatti kan dagatamuu hin qabne
naannaa bara 15 bara 12 keessaayyuu amma bara 1270tti bara 1150 irraa kaasee 1270 Itoophiyaa kan bulche warra Agawuti. Bulchiinsi warra Agaw Itoophiyaa keessatti waggaa 120 maal jedhama? Zagwe dynasty. Zagwe dynasty was defeated by a person called the founder of Solomonic dynasty, Yukunwamulak, in 1270. Then after that, the Agaw also reduced to kingdom. So Agaw kingdom of Gojjam, waggaa 120 erga Itoophiyaa bulchanii maal jedhanii Zagwe dynasty erga bulchanii booddeetti immoo bara 1270tti hangoo warra Agaw irraa fudhatame waan ta'eef isaan kan arganna. Agaw kingdom of Gojjam was mentioned in the Christian historical documents. So they established Agaw kingdom of Gojjam, located on what? Located in south of Lake Tana, and then exercise strong control over Lake Tana, that is highlands. Kanaaf naannoo Lake Tana irratti yookiin immoo naannoowwan Lake Tana irratti highlandota argame irratti isaan baay'inaan qabatanii bulchaa turanii warra Agaw kana waan ta'eef isaan kana. Many Christian kings made successive attempts to bring it under their control. Keessaa mootummoonni kiristaanaa baay'een isaanii lafa kana qabachuudhaaf yaalii gaggeessaa turanii. They advanced to hinterlands using Lake Tana region as stepping stone. Gaafsan ammoo south of eessatti argama inni irra location isaa south of Lake Tana dha. Keessaa immoo exercise strong control over Lake Tana, and that is highlands jenneerra waan ta'eef gara Lake Tana kan seenan immoo warri mootummoota kiristaanaa Itoophiyaa kun karaa Lake Tana yookiin immoo haroo Xaanaa fayyadamuun waan ta'eef finally Amde Tsion in Ethiopian history, the expansionist king of the Solomonic dynasty during the medieval period, who ruled the Christian kingdom from 1314 up to 1344. Keessaa mootummaa kiristaanaa Itoophiyaa Solomonic dynasty kaaba Itoophiyaa kan bulche mootichi kun Amde Tsion jedhamu bara 1314 kaasee hanga bara 1344tti waan ta'eef namni kun nama dhaqee Agaw qabatee incorporated Gojjam into the Christian state in the early 14th century. Kanaaf naannoo jaarraa 14ffaa gara jalqabaa keessatti Agaw qabatan waan ta'eef kanaaf bara bulchiinsa Amde Tsionii walumaa galatti naannoon kun kan qabatamedha. In the reign of Amde Tsion, Christian preacher at one of the highlands monasteries at Lake Tana, named Abba the Yohannis, marched southward to Agaw inhabited village and attempted to evangelize the people. Keessaayyuu namni Abba Yohannis kan jedhaman, Abba the Yohannis kan jedhamanii bara bulchiinsa Amde Tsionitti gara lafa warra Agawutti maluudhaan naannoo kon amantii kiristaanaa fudhachiisuuf yaalii gaggeessaa turanidha. Keessaayyuu gaafa isaan dhaqan immoo warri Agawuun baay'een isaanii amantii kiristaanaa fudhataniiru. However, the Agaw community of Iceland and surrounding areas already converted to Christianity during the Zagwe period. Keessaayyuu seenaa Itoophiyaa keessatti manni amantaa Laallibalaan kan ijaare mootii warra Zagweeti. That means they were kings, that they were what? Christians before the coming of Abba the Yohannis. So the church of Lallibala, especially 11 Rocky One church, was constructed by King Lallibala. King Lallibala means he was the king of Zagwe dynasty. Zagwe dynasty means the rule of Agaw people in Ethiopia for 120 years. Kanaaf lafti kun warri kun yeroo kanatti maal jechuudha? Kiristaana. Kanaaf Abba the Yohannis attempted to evangelize Agaw people. But Agaw were, that means Iceland, the community of Iceland and surrounding areas were also converted to Christianity before the coming of Abba the Yohannis. However, some people of south of Lake were predominantly followers of what? Indigenous religion. Garuu humbannoonni naannoo kana jiran immoo baay'een isaanii amantii maalii hordofu? Amantii aadaa isaanii hordofu waan ta'eef isa kan arganna. Therefore, Abba the Yohannis attempted to preach the gospel over Zana areas immediately led to the open conflict between Zan Chuai and the Christian kingdom. Zan Chuan mean the governor of Agaw during that period. Kanaaf bulchaan warra Agaw eewudha maqaansaa Zan Chuai nama jedhamudha. Kanaaf Abba Yohannis naannoo kana dhufuunsa maal fide jechuudha? Waraana atattamaa yookiin waraana battalaa kaasa jarreen kana gidduutti eenyu gidduutti? Zan Chuai of Agaw and the Christian kingdom. Keessaawuu Zan Chuai was the ruler of Agaw kingdom that extended as far as southeast as Amadamit mountain in what is today
qoraatti naannoo jedhamutti amma kanatti bulchaa waan ta'eef kanaaf Zaanchuwaayii kun nama daangaa isaa bal'ifachuudhaan beekamu. Namni kun immoo bulchaa warra Agaw kan ture isa kan arganna. So he ordered this army to arrest Abba Yohannis. Kanaaf namni kun Abba Yohannis akka hidhamaniif ajaja dabarse waan ta'eef kanaaf Abba Yohannis someone was detained at Damot mountain. Kanaaf jaarsi yookiin Abba Yohannis kun lallabaaf yookiin wangeela labsuudhaaf naannoo kana kan dhufanii gara Damot naannoo jedhamutti yookiin gara kanarratti qabanii hidhamanii. Kun sababa maaliif jechuudha? The mediators conflict between the Christian kingdom and the Agaw kingdom of Gojjam, especially under Zaanchuwaayii. Zaanchuwaayii mean the ruler of Agaw kingdom who expanded his territory as far as southeast as Damot mountain in what is today qoraatti naannoo jedhamutti waan ta'eef nama bulchaa turedha. Kanaaf namni kun Abba Yohannis akka hidhamaniif ajaja kan dabarse nama kana. Kanaaf kun immoo maal fide? The immediate cause of conflict between the Christian kingdom and Agaw kingdom of Gojjam. So Amde Tsion in eastern dispatched his forces to Agaw kingdom. Kanaaf loltuu sammuu garsaatti kan ergeedha. Nama Amde Tsion jedhamudha. Mootichi Amde Tsion immoo Abba Yohannis kana gadhiisuudhaaf loltuu isaa kan erge. The conflict started. Then Zaanchuwaayii was killed in campaign and Abba Yohannis was freed. Kanaaf Abba Yohannis bilisa baanii gara waraana keessatti immoo kan du'eedha. Mooticha Zaanchuwaayii nama jedhamu yookiin immoo bulchaa warra Agaw du'ee jechuudha. Isa kan arganna. This marks the incorporation of Gojjam Agaw kingdom into the Christian highland kingdom. Kun maal ta'e jechuudha? Agawun kanaan booddeetti bulchiinsa warra mootummaa kiristaanaa jala akka galuudhaaf gahee guddaa kan taphate isa kan arganna. However, the title of King of Gojjam was maintained by the local rulers under the Christian state. Kanaaf warreen kun immoo qabataman iyyuu malee harka mootummaa kiristaanaa galan malee naannoo kana kan bulchan yookiin immoo naannoo Gojjam kan bulchan maal jedhanii waamamu? The King of Gojjam jedhamu. Especially this also practically continued until the rule of Haile Sillaasee. Keessaayyuu bara bulchiinsaa Minilikitti Negus Taglamanot of Gojjam kan jedhamu ture. Kanaaf Minilik faana wal dhabuudhaan kan beekan bara bulchiinsa Teediroositti taatilii kana fayyadamaa turan even during the reign of Yohannis. This title also continued until Emperor Haile Sillaasee came to power. Isa kana ture waan ta'eef walumaa galatti jarreen kun kanaaf qabataman iyyuu malee naannoon Agaw kingdom of Gojjamiin kun maal fayyadamu? Maqaa kabajaa King of Gojjamii fayyadamu waan ta'eef isa kan arganna. The ancient cities kan keessa Christian was introduced to Gojjam. Keessa warga lafti kun Amde Tsiyooniin qabatameen booddeetti amantiin kiristaanaa naannoo kana kan seene bara sanaan booddeedha. These people were Christianized. Churches and monasteries were built in the kingdom. Naannoon kun amantii kiristaanaa fudhatanii manni amantaa keessatti ni ijaarame. Monastery yookiin immoo gadaamiiwwan garaagaraa ijaaramuu jalqaba waan ta'eef kun waa'ee warra Gojjamiif yookiin immoo Agaw kingdom of Gojjam isa kana fakkaata. Kan biraatiin the economy of the peoples and the state of southern and central Ethiopia was based on profited from trade and agriculture. Warreen amma laalle kun kan wal isaan fakkeessu similarity of this state. Their economy was based on trade and agriculture. The kingdom of Kafa, the kingdom of Walaita, the kingdom of Yem, Kambata, Bizamo, Damot, Agaw kingdom of Gojjam, Guraghe Chiefdoms, and Kambata. Their economy was based on trade and agriculture. So the economy of the peoples and the state of southern and central Ethiopia based on profit from trade and agriculture. That means the similarity of this state. Kind of trade items were during that at that time. That means we are discussing Ethiopian history from the 13th century up to the mid of 16th century. So at that time, the main trade items were enslaved people. That means slaves. Civet kan jennuun kuni bineensa bosonaati yookiin immoo xirinyii kan jedhamtu naannoo tokko tokkotti. Kun faayidaan ishii gara biyyoota Arabaa deemtee perfume yookiin immoo shittoo urgaa kana ta'e gara Itoophiyaatti deebi'a. Civet mean living animals, trading items ta'e kan fayyadaa turedha. Ivory'dha. Ivory'n ilkaan arbaati. And other natural products. Isaan kun meeshaawwan daldalaa bara sanaa keessatti. Kanaaf isteetowwan nama maqaa dhoofne kun hundi isaanii they known by trade items like enslaved people, civet, ivory and other natural products. There was high demand for what enslaved people from this region Arabia, Persia and India. Keessaa naannoo kanarraa slave yookiin immoo
black people slaves yookiin immoo enslaved people garboonni kun gara kamitti barbaadamu gara biyya Arabiyaa, Pershiyaadhaa fi Indiyaatti barbaadamu waan ta'eef isa kanaadha slaves as captives of war were obtained from south and central regions and highland Christian territories. Kanaaf war captives waraana wal waraanu waraan keessatti kan booji'aman immoo maaltu bara sana keessatti war captives booji'amtoonni waraanaa kun slave ta'anii gurguramu. Isaan kun immoo isa keessaa fudhatamu gara kaaba Itoophiyaa keessaa giddu galeessa Itoophiyaadhaa fi even naannoo Christian highland kingdom territories, the Christian highland Christian territory keessaa fudhatamu waan ta'eef to enslaved people exported to India, Arabia and Persia at that time. Meeshaa waan daldalaa keessatti namni kan gurguramu barsana keessatti. So far as we have seen the existence of several peoples with a state tradition in the Ethiopian region under the Horn, the Canal, however, other society were in the same area without highly organized state. Isaan kun immoo maal jedhamu? Less organized state kan jedhamantu jedhamu Itoophiyaa keessatti. Kanaaf isaan amma laallee kun organized state jedhamu. However, there were societies were in the same area without highly organized state. Keessaayyuu state cimaa kan hin qabne baay'ee isaanii jira waan ta'eef isaan kun immoo warreen kamiidha? Most of them had inhabited the frontier area of present day Ethiopia and its neighbors. Naannoo Itoophiyaadhaa fi daangaa gara Itoophiyaa wallaa kana jiraatu waan ta'eef isaan kun stateewwan kana highly decentralized communities, not highly organized state, inhabited the narrow lowland strip in the west along the Sudanese border. Isaan kun immoo jiraatu state cimaa kan hin qabne barsana keessatti keessa jaarraa 13 hanga jaarraa 16tti naannoo daangaa Itoophiyaa fi Sudaan jiraatu. Isaan kana waan ta'eef these peoples are the mainly speakers of Nilo-Saharan language families. Kanaaf awwa dubbattoota afaan Nilo-Saharaati. Isaan kun immoo afaan Nilo-Saharaa Itoophiyaa keessatti kan dubbatamu naannoo Beenishaangul Gumuz ammaa kanaa fi naannoo Gambeellaa ammaa inni baranne waan ta'eef uummanni daangaa Itoophiyaadhaaf daangaa Sudaan gubbaa jiraatan state cimaa yookiin immoo highly organized state kan hin qabne waan ta'eef isaan kana ture. The less centralized societies mentioned possessing their local administrative system. Isaan kun maal qabu? Warri not less organized state or less centralized state society kun isaan kun amma tokko mootummaan cimaa kan ta'e highly organized state kan warreen jirre kun maaliin bulu? Warreen kun they had their own administrative system, local administrative system isaanii qabu. Isaan kun they were led by their chiefs and local elderly council based on their village and clan territories. Kanaaf village irratti yookiin immoo clan gubbaarratti hundaa'anii local chiefidha yookiin immoo local elderidhaan bulu waan council of eldersidhaan bulu waan ta'eef no state jenneerra. Isaan kun isa kanaan beekamu naannoo Itoophiyaa daangaa Itoophiyaadhaaf Sudaan gubbaatti warra argaman baay'een isaanii their administration is based on local chiefs or local council of elders. Isa kanarratti kan hundaan that administration also based on village and the clan yookiin village gubbaatti hundaanii bulu yookiin clan based administration gubbaatti bulu waan ta'eef isaan kan arganna they were primarily agents of trade, frontier trade and the cultural relationship with what Ethiopian trade and its neighbors. They were primary agents of frontier trade and cultural relations between the Ethiopian interior and its neighbors. Kanaaf ga'een isaa inni guddaan agent yookiin immoo gidduu daldala Itoophiyaadhaa fi naannoo biroo hollaa jiran faana gidduu yookiin immoo intermediate ta'anii warra taa'anidha waan ta'eef isaan kana fakkaata. Har'aaf toppikiin yookiin immoo viidiyoon isiniif qabadhee dhufe kana fakkaata. Yeroo itti aanu viidiyoo biraatiin nama wal arginutti nagaan tura.